Serena in the middle, Leah first. Leah, finish you go in first. Hi, and welcome everyone to this very first press conference here in Zurich. We are very pleased to be welcoming the English team. Translation will be available to all of you in English, French, and German. There is an app with instructions on the side for you as well. There's headphones on the table. We are pleased asking you to raise your questions in those languages so everyone can understand them. Please state your name and media. And now it is my pleasure to open the floor to Serena Wigman and Leah Williamson. Thank you. Yeah. Thanks for joining us, everyone. We really appreciate it. Ahead of tomorrow's fixture against France. As UEFA said, we'll take questions from the floor. If anyone would like to raise their hands. Anton, we'll begin with you. If you can introduce yourself with your name and the outlet you're working for, that would be appreciated. Anton from Sky Sports. That's new. Serena, Leah, nice to see you both. But it's nearly here, I suppose, the exciting part of the summer. I'm just wondering how ready the team is, how ready Lauren James is, and what kind of an impact she can have on the tournament, considering, obviously, she's just coming back from injury. Yeah, the team looks really good. I think we're ready. We had our last session this morning and everyone came through well. I think we had some good weeks where we trained and we could do some tactics. And I think we're very well prepared. You see the bonding in the team. We've worked really, really hard. And I definitely think we're ready to go tomorrow. On your question, the impact of LJ, she's in a good place. Of course, as you've noticed, she came on the pitch against Jamaica last week. And she's ready to get more minutes tomorrow. Emma? Hi both, nice to see you. Emma Sanders from BBC. Serena, we spoke to Lucy yesterday, Lucy Bronze, and she was talking about how Hempo sometimes in meetings doesn't actually realise her experience when maybe she's asked to input. I just wonder if that's something maybe you've challenged her to maybe show a little bit more that experience or that leadership, I guess. Yeah, a little bit. She's a very introvert person, but she does have an opinion, and we ask her a little bit more to give her opinion. And I think she's grown so much in football, but also as a person, and that's what we see too. Thank you. Go to the front, please. Hi, Serena. Hi, Leah. Leah, what do you like about playing with Alex, and how does she differ to Millie? I think Alex is an exceptional ball player. She sees things that, not many do. She's always at such a high performance. I think when you play next to somebody like Alex, she demands so much of herself and then naturally of you too. So yeah, her experience and everything about her. I mean, she's one of my best mates, so I have a good time playing. But she's also one of those players that you don't want to let down because her level is so consistently high. And how does she differ to Millie? To Millie, I think there's loads of differences in terms of. I think that mostly, obviously, the physicality of it. Millie is blessed in ways that people like me and Alex are probably not, and she has those strengths. And I think, we have to do talk in a different way, I suppose. And it's Ian's last tournament as well. How has he helped you as a person and as a player? I think his football brain. He works so hard, and he's a very tactical man. He's got a lot of ideas about football, and he always challenges me. Sometimes he knows he pushes me sometimes because I go to bite at him. But yeah, he's been a great person to have around the team, especially in the Euros 2022. I think we all appreciate him for the role that he played and have done ever since.
Super. All the best for tomorrow. Thank you. Just go behind. Thank you. Hi, both. One for Leah, Rachel Steinberg from PA in the UK. Just having missed out on the World Cup and having gone through that experience and that recovery, does it give you a new or different kind of appreciation for sitting here today on the eve of a new European Championship? Yeah, I've probably held some anxiety, I suppose, up until this moment, just because I wanted to be here and I wanted to be with the team. I wanted to experience another tournament for England, and being away from home is special when you come to another country to represent your country, and yeah, just take everything in. It's a bit different to England in 2022. So I'm just taking everything in. I'm very excited, but also so much has changed. So I'm intrigued to come back and enjoy that tournament football. I suppose you can look at this as a title defence and trying to do this a second time, but it would also be a first away from home. And I suppose, to both of you, are you looking at this as an opportunity to do something you haven't done before, in that you can now do this somewhere else, away from home turf, with obviously a lot of fans coming in, but away from home? Yeah, I think so. I think it's, again, territory, new territory, and we've you explain it very well. Not necessarily looking at it as a defence, but a new challenge and a new opportunity to do something new. So yeah, we take any challenge that comes our way, but it's more about focusing on the day to day, and that's always a dream. Every team in the tournament has a dream, but I suppose nobody really connects to it. Amelie Stiefert at ZDF. Elia, a question. You've had quite a journey with your coach the past years. How would you describe her work? How is she inspiring the team? Serena. Yeah. Just clarifying. Affiliate. We've always said from the start, Serena is she's a winner. She doesn't like to lose. She wants to do things the right way. She's a good person. So it as a player, you want to respect the person that you play for, which we do, and you want somebody that's going to push you and challenge you. And I think we had some hard conversations over the last couple of years of different stages of, say from my personal experience where I was at, highs, lows, and always trying to get the most out of somebody. So I think first comes the respect for her as a human, as a coach, to know that somebody's done what they've done, and to have them on your team is comforting, to say the least. If you would like to ask a question, please clearly raise your hand. Yes, we'll go. Thank you, Paul Saff from UEFA. For Serena, you mentioned Millie Bright earlier, obviously a central defender that's normally there that is missing. Obviously for France, we've been so used to seeing Wendy Renard in defence for so many of these years. We've got a different central defence now. How much do you think that changes how France play, what challenge they pose to you, the fact that Wendy Renard is there, they have a different defence, different kind of lineup for this tournament? Yeah, I think they have played lately some games without her. She has not always been available. Of course, things have changed over time for them. And she's not in the team now. And yeah, I'm not in there. I don't have the context. And I was not there in their group or in their bubble. But what I see, like, she's an absolute legend. What I've seen, they have been trailblazers also with Le Sommer. They've been legends for France, for the women's game, and they've been trailblazers. And and they still are, even though they're not here. Hi, Serena. Hi, Leah. Kit from the Times. Serena, can I just check on LJ? Would she be fit enough to start the game potentially tomorrow? Would it still likely be a roll off the bench like it was against Jamaica? Well, I'm not going to give you the lineup, but she played 30 minutes last week, so she can play more than that. So I think that will say enough. Yeah, thank you. Thank you, Kip. We'll take questions this side. We'll go to Luke with his. If you put your hand up, Luke. Thank you. Luke Edwards, Daily Telegraph. How do you feel about the pressure and the expectation? Because the Lionesses have done so well going right back to 2015, have reached the minimum of the semi-finals in every major tournament. How do you handle that expectation and that pressure?
Well, actually, for me, it doesn't feel that different because it has always been there. High expectations, and we have high expectations for ourselves too. We just want to do really well, and yes, we know we're here, and we know exactly where we want to go to. But we bring it back to we have to be the best prepared. We have to have the best game plans, and if necessary, to be able to adapt to what we have in front of us. I think the team is in a very good place. They're really well bonded, and we have worked really hard, and we will keep working really hard in every single game and every single training session, and that's what you can control. So that's what we're going for starting tomorrow. Hi both, Tom from the Mirror. Leah, you've got a lot of teammates playing their first major tournament. What sort of advice have you given to them? How have you spoken to them about preparing them as someone who's been there and done it before? I think the game's changed a lot since the experienced members of the team played there first, like, you know, the whole landscape of women's football. So we have to take into account those things when we do speak to them. But I think it's given them as much freedom to enjoy the experience, but know that they're ready to perform and sort of make their mark on the pitch, and just trying to find that balance. I would never want anybody to come and be so anxious it consume them, but at the same time we're here. You know, it's different. There's lots of shiny things when you come to a tournament and lots of experiences to be had, but ultimately the main focus is on the pitch. And I think based off of training, and I'm sure Serena agrees, everybody's focus is football first, which has been great, because I think sometimes with players that have never been to a tournament, this is probably me when I went to my first, you have to keep them in line a little bit because they get a bit distracted. But there's no fear of that with these guys. Thank you. Thanks, Tom. We'll take a question from the gentleman in the cap. Thank you. Bonsoir, Julien Froment pour la radio publique française Radio France. Une question pour vous, coach. Quel regard vous portez sur cette équipe de France qui est en train de changer de génération? On l'a dit, Wendy Renard n'est plus là, Eugénie Le Sommer n'est plus là non plus. Quel regard vous portez sur cette équipe de France? C'est bon? Non? Oui? Il y a la traduction ou pas? Non? Ouais. Quel regard vous portez sur l'équipe de France? I still think I think the French team is still very, very strong. They have young players coming through, and of course Wendy Renard is not there, and Le Sommer is not there. They've been great players for the team too, and the coach picked other players. I think they're very talented. They have showed already too, and it's still a very powerful, quick team that can play really well. Thank you. Take a question at the back. Hiya, I'm Uma from TalkSport. I just wanted to ask, obviously it's been spoken about, a lot of pressure on you guys, but I wanted to talk about what it's been like in the camp. What have you done in your downtime to kind of enjoy being in Switzerland? I know Alessia Russo mentioned with her brother being on Love Island that you guys have been watching that, so I wondered if that was still part of the routine. The team have worked really, really hard, the staff, to make our environment as much of a home away from home as possible. It's been lovely. Like lots of social spaces, and I mean, whether or not this deteriorates as the tournament goes on, you spend every day together, but we're spending quite a lot of time together as it goes at the minute. Lots of Monopoly deal, cards, different games. We went out on a boat trip just to see the city that we were in on the day we arrived, so it's been nice. And there has been Love Island watching. It's the discussion around the table at breakfast. But yeah, we're supporting Giorgio, and then just trying to spend time together and relax as much as possible. But the staff, I have to give credit to the staff. They've done an incredible job setting that up for us. Hi Leah, it's Holly from the Mirror. We've spoken to fans today who've been inspired to buy tickets after watching the Euros in 2022, and UEFA says that most of the games are sold out. So I just wondered, obviously, does the roar of the fans, does it still give you a rush when you're on the pitch and when you first walk out, even though you're an experienced player? And how much does it help you, to spur you on to try and get those wins? Yeah, we were talking about the atmosphere at Leicester. It was a great atmosphere, and we could hear them, and it does make a difference, especially in certain games where it's tight. You want to hear them. You want to
No, I suppose also you sort of you acknowledge the responsibility that you have when people come to watch you. You know, it's a nice pressure to carry in terms of people have come to support, so you give everything that you have for them. But yeah, it was difficult for family and friends to get tickets, which means England fans, I presume, have done their job well and secured them. So we're very excited to get in front of them, especially, you know, even in Australia, I was there to watch, and the English fans there to support. It was incredible. So we have good memories, and we always just want to respect that. I think when they look at us, they see a team that would give everything for them, and I think that's where, you know, they keep coming back for that reason, and I hope that continues. Thanks, Holly. Just in front of you, please. Oh, sorry. Thank you. Hi, Tom Hamilton, ESPN. Serena, Leah just mentioned there how you've been emphasising that this is a new challenge and a new opportunity for the group. The players themselves have talked about New England quite a lot as well. Is that your way of sort of resetting this group and sort of drawing a line under previous success to kind of bring together a new challenge as a whole? Yeah, it was our way. I think we've spoken about it several times a couple of months ago. So where we're at, and the team has been a bit in transition, of course. And we absolutely cherish what we have done before. We'll never forget it, and those are lifetime experiences for us and for our families, and also for the fans. But you have to move on, and you have to be on top of it. Things are changing very quickly. Things are developing very quickly, so we have to do too. And we came together exactly in February, and then we came to this. That we said, yeah, it's a new challenge. The approach was there anyway, but we called it the New England. Bonjour, en français, s'il vous plaît. Bonjour. Now, don't think I speak French. That was lovely. C'est bon. Plusieurs joueuses françaises jouent en Angleterre. Est-ce que, Léa, vous pouvez dire un mot sur Sandy Baltimore qui joue à Chelsea et que vous avez affronté plusieurs fois? Merci. Yeah, I think I always liked Sandy as a player, watching her before she came to Chelsea, and I think obviously I don't know her as a person, but she's played a few different roles for Chelsea this year, and I think she's shown her versatility. I know that she's got an incredible shot on her, and she's a very skillful player. So yeah, I've enjoyed the challenge of playing up against her at Chelsea this year, and yeah, we'll see tomorrow. Any final questions? If not, we'll thank you for your time, and we'll see you tomorrow. Thank you very much. Thank you. See you tomorrow. Thanks so much. Sorry? It's okay. Danke.
Hi, welcome and thank you for joining us for this second press conference of the day. We're very pleased to be welcoming Team France. Bienvenue. We have with us today Sakina Karachoui and Laurent Bonadei. And now, Laura, the floor is yours. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à la conférence de presse de l'équipe de France féminine pour ce premier match avant France-Angleterre avec Laurent Bonadei et Sakina Karachoui. Merci de bien vous présenter avant votre première question qui sera déjà pour Siani. Yes, does it need a microphone? Yes, just here. Bonjour Sakina, bonjour Laurent. Siani Dalma pour l'équipe. Laurent, on a très envie d'avoir des nouvelles de Gridge. Est-ce qu'elle sera en mesure de jouer demain contre l'Angleterre? Merci. Malheureusement, Gridge ressent toujours une petite gêne à son mollet, donc on ne prendra pas de risque. La compétition ne fait que débuter et elle a besoin d'encore de soins spécifiques. Donc elle sera avec nous demain, mais pas sur le terrain, malheureusement pour elle et pour nous. Alice. Bonjour Laurent, est-ce qu'on peut juste avoir des détails sur ce qu'elle a exactement, si c'est une déchirure, le grade de sa lésion, etc. Merci. En fait, la semaine dernière, quand les examens ont été faits, les examens ont révélé aucune déchirure, ni de poche de sang collectée, ni de cloison d'aponévrose déchirée. Simplement, c'est une fatigue passagère, comme a pu avoir Amel. Pour Amel, ça s'est bien passé. Elle a pu se rétablir plus vite que Gridge. Voilà, on n'est pas des robots. Les corps humains, en fonction des blessures, réagissent différemment. Pour Gridge, il faut un tout petit peu plus de temps, mais je suis assez confiant sur le fait qu'elle puisse nous rejoindre rapidement. Cyril. Bonjour Laurent, Cyril Olives pour l'équipe. Bonjour. Tu as commencé ton chemin avec cette équipe de France, ce groupe, il y a à peu près 8 mois. Quel est aujourd'hui ton premier bilan et est-ce que l'équipe qui va débuter demain est celle qui te plaît et que tu avais dans un coin de la tête au début de ton mandat? Bon, disons que faire un bilan juste en ouverture d'une compétition, je ne sais pas si c'est approprié au moment. Je dirais simplement qu'on est sur un point d'étape. C'est vrai que le travail qui a été engagé depuis le mois d'octobre nous fait dire que les résultats sont bons puisqu'on a joué 12 matchs, on a marqué 30 buts, on est sur 8 victoires consécutives, on s'est brillamment qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Et on a eu 2 matchs de préparation consistants avec la Belgique et notamment le Brésil qui nous a apporté une belle adversité en vue de ce championnat d'Europe. Donc on aborde le championnat avec une forme de confiance mais avec toujours beaucoup d'humilité. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur ce mois de juin. C'est le maître mot que je dis depuis le début, c'est-à-dire de l'humilité et du travail pour faire en sorte que ce soit un groupe, un collectif et non pas une équipe comme suggéré dans la question. C'est-à-dire que dans mon esprit, toutes les joueuses qui font partie de ce groupe ont leur chance pour apporter leur pierre à l'édifice dans cette équipe. Et donc demain, il y aura 11 joueuses qui vont démarrer ce match-là, mais je peux déjà vous dire que celles qui vont démarrer le match contre le Pays de Galles seront différentes. Julien. Bonsoir coach et Sakina, une question pour vous deux. Ça commence fort par l'Angleterre, tenante du titre. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous justement de débuter par ce qu'il y a peut-être de plus fort dans cette compétition avec notamment les Espagnols? Merci beaucoup. Bon, j'ai beaucoup parlé, alors je vais laisser Sakina s'exprimer. Non, déjà, on a hâte de commencer cette compétition et jouer contre l'Angleterre qui est tenante du titre, c'est quelque chose de grand aussi. Donc, on s'est préparé de la meilleure des façons pendant ces 3 semaines pour arriver en pleine bourre et c'est toujours bien de commencer avec une équipe comme ça. Donc, on a hâte d'être à demain. Oui, on rentre dans le vif du sujet. Il n'y a pas de round d'observation, donc on a dans notre groupe les 2 derniers vainqueurs des 2 derniers Euros avec la même coach qui a joué les 2 dernières finales de la Coupe du Monde, donc une très très bonne coach. C'est une référence dans le football féminin mondial
Et donc, forcément, on est en position de challenger. J'ai vu qu'elle nous avait positionné en favori. C'est le jeu un petit peu du bluff un peu de ce premier match. Mais à partir du moment où je le dis depuis le début, on n'a encore rien gagné. Les favoris de ce groupe sont les Pays-Bas et l'Angleterre. Mais ça ne veut pas dire qu'on manque d'ambition. Au contraire, on va aborder ce groupe avec l'ambition de vouloir gagner tous nos matchs. Et je crois que si on parle de la France, de l'Angleterre et des Pays-Bas, il ne faut pas oublier ce Pays de Galles qui a fait 2 matchs nuls contre la Suède, qui est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Nations lors de cette phase de groupe de Ligue des Nations. Donc toutes les équipes sont à prendre en considération et chaque match va être des matchs relevés. Stéphane. Bonsoir Laurent, Stéphane Hyper, France Télévisions. Avant de prendre officiellement l'équipe en mars cette saison, tu as fait un intérim à Newcastle la saison précédente parce que Hervé Renard a été suspendu. Une belle victoire contre l'Angleterre. Dans quelle mesure le fait d'avoir pris en main cette équipe pour un match a pu te donner envie d'aller plus loin justement avec cette équipe et peut-être te dire que tu avais les épaules pour le faire? Ouais, c'est bien de rappeler cet événement parce que c'était un très bon souvenir à Newcastle. C'était une victoire, je crois que l'Angleterre, en match qualifier, n'avait plus perdu à domicile depuis plus de 20 ans. Donc c'était une victoire retentissante. C'était notre 3e victoire dans le groupe. Pour l'occasion, je m'étais réellement positionné comme un adjoint qui assure l'intérim et pas comme un numéro 1, puisque j'avais pris en charge l'échauffement, j'étais resté en survêtement. Voilà, il fallait que je reste à ma place pour être fidèle et loyal vis-à-vis d'Hervé. Et en même temps, Hervé m'avait donné une certaine forme de liberté. Et vu que Sakina est là, c'était aussi l'occasion pour moi de faire jouer Sakina au milieu. Hervé m'avait dit, bah vas-y, mets-la au milieu, pourquoi pas, on essaye. Ça avait été un match d'ailleurs où on avait beaucoup couru, que ce soit les attaquantes, les milieux. On avait fait beaucoup d'efforts pour obtenir cette victoire. Et ça reste un très bon souvenir. Et pour l'Angleterre, de leur rappeler que la France est une équipe à prendre en considération. Bonjour, Arnaud Valadon, RMC. Question pour Sakina. Comment briser ce plafond des quarts de finale? Il y a du renouvellement dans cette équipe. On a parlé évidemment des absentes qui ne sont pas là. Est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle équipe de France, même s'il y a évidemment des joueuses qui sont là depuis longtemps, mais est-ce que ça rebat les cartes à la fois tactiquement, mais surtout peut-être dans l'équilibre du vestiaire avec peut-être des nouvelles voix un peu plus fortes de leaders? On peut penser à toi. C'est vrai qu'il y a eu énormément de changements au cours de cette année-là, mais on reste un groupe fort, ça reste l'équipe de France. Bien sûr, on a des responsabilités peut-être différentes à certains moments, mais tout le monde a un rôle à jouer dans cette équipe-là. On est toutes présentes les unes pour les autres. On est en train de construire un collectif fort. Ça s'est vu dans ces 3 semaines de préparation. Et bien sûr, on a travaillé sur tous les aspects. Maintenant, il y a une très belle compétition qui arrive et c'est à nous de montrer ce que l'équipe de France a dans le ventre. Hi, I'm sorry for the question in English, by the way. Lauren, I'm just wondering, if you managed to beat England at a major tournament, what would that say about the progression of your team? And how difficult are England to prepare for? Because you don't know if Lauren James is going to play fully or not. In this team, there are many famous players. You have James, but also Risso, a good striker in the front. And you have also Walsh in the middle, in the midfield. She can organize very well the teams. And many players like Park, Mead, or Toon, they can take the deep. And Stanway also, she can kick on the goal from far outside from the box. So we have to be focused on the opponent, but my philosophy of the game is also to be focused on our games, our philosophy, and how we have to manage the players, the team to win the game. À nouveau, Siani Dalma pour l'équipe. Une question pour Laurent, qui sera capitaine demain, l'absente de Gridge. Et Sakina, c'est ton 3e Euro, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu ressens personnellement et voilà, avant de disputer cette compétition, comment tu te sens et puis quels souvenirs tu gardes de tes Euros précédents? Déjà, ça montre aussi le parcours fait jusqu'à là.
On prend de l'expérience, bien évidemment. J'ai commencé, je pense, le premier Euro, j'avais 20 ans. Donc 9 ans après, on est encore ici. Donc c'est que le travail est là, le travail est présent et c'est toujours un plaisir de représenter l'équipe de France avec des groupes différents, des coachs différents. Mais aujourd'hui, je suis prête pour commencer une nouvelle étape de ma carrière et avec des responsabilités différentes. C'est vrai, quand on arrive, on est plus jeune, on regarde comment les anciennes font. Et maintenant, c'est à nous de transmettre ça à la nouvelle génération. Donc, c'est toujours un plaisir d'être ici. Et on va se donner à fond. Et je me donnerai en tout cas à 1000% pour cette équipe de France. Et je ne tricherai jamais. Concernant le brassard, j'ai évoqué déjà le fait que Gridge est capitaine de cette équipe. Elle a 3 suppléantes. Et dans mon esprit, il n'y a pas d'ordre de hiérarchie, que ce soit entre Grace, Sakina ou Sandy. Elles font partie d'un groupe de 9 joueuses responsables qui relayent les informations à la fois administratives avec la hiérarchie, mais aussi techniques avec le staff. Et donc, je prendrai ma décision demain pour savoir qui sera capitaine sur le match de demain. Alice, une question pour Sakina. Le forfait de Gridge va impliquer quoi pour toi dans le groupe? Est-ce que c'est une grosse perte? Voilà. Comment vous gérez ça, vous? Merci. Gridge, c'est quelqu'un de très important dans le groupe, de par son lead, déjà. Elle est capitaine de cette équipe-là. Même si elle ne commence pas le match, elle sera présente avec nous. Elle a toujours les bons mots à nous transmettre. Mais aujourd'hui, on a aussi un groupe fort et on peut se baser sur toutes les joueuses. Elles sont toutes importantes et elle est aussi là, notre force. C'est que personne n'est remplaçable et il y a les jeunes qui peuvent prendre le lead aussi. Donc c'est un bon point pour nous. Anna Carou pour Flashcore, une question pour Sakina. La dernière fois que du coup tu as joué contre l'Angleterre, c'était au milieu de terrain. Ton premier match, c'était un bon souvenir pour toi parce que tu avais fait un gros match. Déjà, est-ce que tu t'attends à peu près au même match que ce match-là à Newcastle? Et une question sur l'ambiance, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait davantage de supporters anglais que de supporters français. Et est-ce que l'équipe de France est à nouveau prête à battre l'Angleterre dans ces circonstances-là? Merci. Chaque match est différent. C'est vrai qu'on les a joués en double confrontation à Newcastle et on les a reçus aussi à Saint-Etienne. Donc on gagne un match et on en perd un. Mais c'est vrai que c'est un très beau souvenir puisque c'était la première fois qu'en équipe de France, on me met au milieu de terrain. Donc ça montre aussi la confiance que les coachs ont. Laurent Bonadé était adjoint à ce moment-là et je sais qu'il me fait confiance à ce poste-là. Et c'est très important pour une joueuse. Et en tout cas, j'espère remplir ce rôle pour l'équipe de France. Et sur l'ambiance, par rapport aux téléspectateurs, ça? Aux spectateurs? En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y aura beaucoup de spectateurs aussi français. Donc, on espère vraiment leur rendre ce bonheur à la fin du match. Et on va se focaliser sur les Français qui vont venir nous voir. Loïc. Bonjour, Loïc Costet pour La Voix des Sports. Une question pour tous les deux. On a encore senti une très bonne ambiance à l'entraînement ce matin, avec beaucoup de rires, etc. On a même vu les joueuses vous chambrer, Laurent, lors du taureau. Je voulais savoir à quel point c'était important d'avoir cet état d'esprit. On a l'impression presque, j'exagère peut-être, mais qu'il n'y a pas trop de pression dans le groupe. Et que, voilà, savoir comment vous ressentiez ça. Bah oui, c'est important quand on reste longtemps ensemble et sur une préparation avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'exigences demandées. Quand on est coach ou dans un staff, on a beaucoup d'exigences envers les joueuses et c'est aussi important de montrer qu'il y a des moments où on peut relâcher. On a travaillé hier, avant-hier, beaucoup sur l'aspect tactique, offensif et défensif. Et en général, les veilles de match, on aime bien proposer des jeux, des taureaux, des choses qui leur permettent de s'amuser, de prendre du plaisir et de décompresser et de pas forcément tout de suite faire le match dans la tête avant le match. C'est important de vivre chaque chose en son temps, étape après étape, et elles auront le temps d'avoir la pression, de se refermer un petit peu demain. Mais malgré ça, moi je leur dis toujours que la plus grande fierté que je pourrais avoir, c'est qu'elles soient elles-mêmes, qu'elles jouent leur football,
voilà, avec leurs qualités, leurs défauts, qu'elles peuvent se tromper et que le plus important, c'est qu'elles prennent du plaisir sur le terrain parce que ça reste du football, c'est un spectacle, c'est un jeu. On doit aussi transmettre des émotions à des personnes qui sont dans le stade. On entendait que peut-être le stade aura un peu plus de supporters anglais, mais quelque part à Newcastle, il y avait plus d'anglais que de français. Ça ne nous a pas empêché de gagner. Donc voilà, on va aller jouer ce match avec de la détermination, de l'ambition, du plaisir et des sourires. Parce que voilà, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On est à l'approche d'un superbe événement. Ça va être une belle fête. J'ai pu voir sur les premiers matchs que les stades sont super bien remplis, qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont faites autour des stades. Et voilà, c'est une grande fête en Europe, dans un beau pays qui est la Suisse, avec 16 belles nations de football qui doivent être aussi focalisées sur le jeu. Cyril? Laurent, au début, tu parlais, il y a quelque chose qui te tenait à cœur, c'était ce que tu appelles ton projet collectif, le projet de groupe que tu as présenté aux joueuses. Tu as même d'ailleurs fait venir les joueuses qui étaient blessées pour quand même qu'elles s'imprègnent de tout ça et de tes préceptes, de ce que tu demandais. Comment au fur et à mesure tu les as vus adhérer à ça lors des différents stages? Oui, c'est vrai, c'était important. J'ai fait un audit au début de ma prise de fonction sur l'état mental, psychologique, parce qu'après les JO, c'est vrai que beaucoup de joueuses étaient affectées et beaucoup de membres du staff aussi, et des gens à la fédération en France, parce que voilà, on n'avait pas répondu complètement aux attentes. Et du coup, avec le staff, on a mis en place un projet de vie d'abord, et qui est basé sur le relationnel, le premier pilier. Et c'était important pour moi de faire en sorte que déjà le relationnel dans cette équipe soit de bonne facture et qu'il soit franc et sincère, en toute transparence, et qu'il ne soit pas simplement une façade. Donc voilà, il a fallu avancer, et c'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup de brassage au début sur les 4 premiers matchs amicaux, où j'ai vu plus de 30 joueuses. Et il était important effectivement que certaines joueuses qui étaient blessées, qui n'avaient pas participé au premier stage, fassent partie du deuxième pour comprendre les enjeux, notamment sur ces piliers-là qui sont forts, pour après rentrer dans la compétition sur la Ligue des Nations. Donc effectivement, au fur et à mesure des mois qui se sont écoulés, j'ai vu des joueuses progresser, faire des petits pas. C'est ce que je leur ai demandé au tout début, faire des petits pas. C'est un petit peu la philosophie des Japonais, un petit pas après l'autre, avancer, et que ce soit dans leur relationnel, mais aussi, on parlait tout à l'heure de sourire, dans leurs échanges avec le public français ou avec vous, les médias. Voilà, j'ai vu beaucoup de joueuses qui étaient très à l'écoute, et en tout cas qui essayaient de mettre en place ce qu'on leur demandait. Julien? Oui, coach, demain soir, sans trahir de secret, vous devriez avoir une joueuse qui va être centenaire, c'est Grace Guillaume, qui va atteindre les 100 sélections. Est-ce que ça peut avoir une réflexion justement sur le capitanat, qui a fait partie des joueuses avec Sakina et Sandy? Et quel regard vous portez plus globalement justement sur ce cap symbolique des 100 sélections? Merci. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, vous m'avez donné peut-être une bonne idée. Donc peut-être que demain ça fera partie de ma réflexion, pourquoi pas. Bah, c'est 100 sélections en équipe de France, c'est quand même quelque chose, hein. On rentre dans une dimension, voilà, c'est un cap, puis elle a encore de belles années devant elle avec cette équipe de France. Je trouve que elle fait une très belle préparation. On a vu d'ailleurs sur le match du Brésil l'importance qu'elle peut avoir dans le milieu de terrain, notamment en deuxième mi-temps, quand sa technique et sa puissance combinée pouvaient poser beaucoup de problèmes aux Brésiliennes, qui étaient beaucoup dans le marquage individuel. Voilà, je la trouve de plus en plus épanouie, et oui, grâce au tout début de ma prise de fonction, c'était une joueuse à qui j'avais dit que je la lâcherais pas d'un certain côté pour être exigeant avec elle, notamment sur le relationnel, parce que je trouvais qu'elle avait voilà, des caps à franchir. C'est une belle personne, et dans le collectif, il fallait qu'elle prenne un peu plus de lead. Et puis en même temps, je lui avais dit que je la lâcherais pas aussi dans les moments difficiles, ce qui a été le cas sur la première partie de saison, et j'ai trouvé que elle avait franchi toutes ces épreuves avec beaucoup de courage, beaucoup de fierté aussi. Et aujourd'hui, on a une joueuse qui est en pleine possession de ses moyens, et tant mieux pour l'équipe de France.
Bonjour Laurent, bonjour Sakina, Charlotte Harper from The Athletic. Laurent, l'Angleterre n'a pas la puissance de Millie Bright. Pensez-vous que vous pouvez exploiter cette chose dans le match? Je pense que l'Angleterre a beaucoup de qualités. Il y a aussi des joueuses puissantes comme Lucy Bronze par exemple sur le côté droit qui aime bien prendre le couloir et jouer sur le front de l'attaque et apporter offensivement. Nous, on a aussi des joueuses dotées de puissance naturelle, donc ça va être un vrai rapport de force. Il y a un match qui peut se jouer effectivement sur l'impact et sur les efforts à haute intensité. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès dans le football féminin dans ce domaine-là. On voit maintenant des matchs vraiment engagés. J'ai pu assister à la finale de la Ligue des Champions entre Barcelone et Arsenal et on a pu voir qu'Arsenal, sur cette fin de Ligue des Champions, que ce soit contre le Real à domicile, contre Lyon et en finale contre Barcelone, des joueuses vraiment en capacité de reproduire des efforts à haute intensité. Donc demain, ce sera un match à haute intensité avec deux équipes qui sont en mesure de s'affronter dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai souhaité avoir un match contre le Brésil, parce que le Brésil est une équipe qui justement nous permet d'avoir une adversité dans ce domaine-là. Et Sakina, il y aura une vraie bataille au milieu de terrain. C'est là où vous pouvez penser que vous pouvez gagner le match au milieu de terrain? Nous, notre objectif, c'est de monter en puissance. Et c'est vrai que notre milieu de terrain monte aussi en puissance. C'est une équipe qui va être redoutable. Elles sont assez fortes à chaque ligne. Donc ça va être le souci du détail qui va gagner, je pense, demain. C'est une équipe très athlétique qui nous ressemble aussi énormément. Et on sait ce que demain nous attend et on va essayer d'arriver avec la plus bonne détermination. Adrian Durham, TalkSport. Lauren, your English is very good, so would you please answer another one in English? To follow up, and thank you. To follow up from that question, the question mentioned Millie Bright, Mary Earps, as well as not playing for England anymore. They both started when France won 2-1 against England in Newcastle. Fran Kirby came on as sub. These three players no longer represent England. Was all this a surprise to you? When I watched the decision for Bright and Earps, I didn't know for why. What was the decision from the coach or from the players? You know, I was a little bit surprised, but when I read the Bright declaration, she said, "If I am honest, I want to think about the national team and the fans, and I'm not 100% to play the Euro. So I have to put my ego on the bench, and I prefer to say no, stop, because what is the most important thing is the national team." So I said myself, wow, it's a really good person to speak about it like that, because, you know, sometimes we want to play more and more and more and more, and we are thinking about ourselves, our pleasure. I want to play one more game because I am the best. But what she said was really brilliant. Stéphane? Pour poursuivre sur le match de demain, qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans cette équipe d'Angleterre? Quelles sont les joueuses dont il faut le plus se méfier? Je pense que, comme le disait Sakina, c'est une équipe qui peut un peu nous ressembler, avec beaucoup de variété sur le plan offensif. Par exemple, si la coach décide de faire jouer Hemp sur le côté gauche, elle va peut-être être un petit peu plus collée à la ligne que si c'est James qui va rentrer sur son pied droit. Elles ont la capacité à bien défendre en bloc, sur un bloc médian, et puis quand elles ont le ballon, à rapidement se projeter sur les côtés. Et puis elles ont des joueuses dans le milieu du terrain qui peuvent amener de la variété dans les courses et à se projeter dans la verticalité quand Russo décroche et quand l'équipe se sert de cette joueuse en point d'appui. Après,
Reste à savoir comment justement elles vont réussir à gérer le départ de Bright en défense, mais il y a des bonnes joueuses aussi en défense capables de jouer des diagonales avec des très bons ballons. Donc on est avertis, on les a beaucoup observés, on a nos scouts qui ont été les voir jouer en live, on a beaucoup observé de matchs, il y a mon analyse vidéo Maxime Foucault qui a fait un gros travail aussi, et donc avec le staff on a essayé de regarder chaque détail de cette équipe pour justement à la fois leur poser les problèmes, parce qu'on est là aussi nous pour jouer notre jeu, et en même temps prendre en considération leurs forces et éviter qu'elles prennent confiance dans le jeu. Sylvain. Bonjour, Sylvain Jamet pour Foot au féminin. Laurent, est-ce que l'équipe de France est prête pour le combat demain, parce qu'il va y avoir la chaleur et on sait que contre l'Angleterre, physiquement, ça va être très dur? Effectivement, demain, je crois que à Zurich, il va faire entre 27 et 30 degrés, mais je pense qu'à 21h, la température devrait redescendre un petit peu. L'UEFA a mis en place la possibilité qu'il y ait des pauses fraîcheurs, donc si les arbitres estiment que pour les joueuses, les conditions sont trop difficiles, on utilisera les pauses fraîcheurs. Et comme je le disais précédemment, je voulais un match très difficile avant ce match-là, contre le Brésil, où il faisait chaud aussi à Grenoble, c'était une étuve. Et donc je crois que c'était la meilleure des manières de préparer ce match. Ça ne veut pas dire que de jouer un match difficile et de le gagner contre le Brésil nous donne toutes les garanties de gagner le match demain. En tout cas, les joueuses sont prêtes. J'ai senti cette semaine un regain de fraîcheur et de détermination, et je pense que demain, ça devrait faire un beau match pour les personnes qui seront dans le stade, mais aussi, je pense, beaucoup de monde derrière leur écran. C'est un match qui va être très suivi, très médiatique, et c'est bien aussi pour cet Euro qu'il y ait une belle affiche d'entrée. Alice. Une question pour Laurent. Vous avez fait le choix fort de ne pas sélectionner Wendy. Avec le forfait de Grige, est-ce que vous êtes inquiet du manque d'expérience en défense pour un choc comme celui-ci? Merci. Oui, c'est vrai que j'ai fait des choix forts par rapport à Wendy, mais aussi d'autres joueuses. Donc par rapport à l'aspect défensif, effectivement, on pourrait penser que l'absence de Wendy avec la blessure de Grige pourrait être préjudiciable, mais j'ai trouvé que sur les 4 derniers matchs et sur les 8 derniers matchs, je crois que Wendy n'a pris part qu'à un seul match contre l'Islande. Donc on a joué 7 matchs déjà sans Wendy, et sur les 7 matchs, on a encaissé 2 buts contre le Brésil la semaine dernière. C'est pour ça que volontairement j'ai donné du temps de jeu à Alice et à Tiniba avec Rich, et puis le retour de Maëlle pour leur permettre d'acquérir de l'expérience dans un laps de temps assez réduit, et afin d'être performantes sur le match de demain. J'ai trouvé qu'elles avaient fait toutes les deux de très bons matchs, que ce soit contre la Suisse en match officiel pour Alice, ou que ce soit en Islande pour Tiniba, dans des contextes très difficiles, et plus récemment sur les matchs amicaux. Donc j'ai complètement confiance en ces joueuses. Ce sont des joueuses d'avenir, des jeunes joueuses, mais on voit que dans cet Euro, on n'est pas les seuls aussi à lancer des jeunes joueuses. On l'a vu hier avec Vicky Lopez qui a marqué le premier but pour l'Espagne, ou encore Schertenleb avec la Suisse. Donc ça fait partie aussi d'un processus qui est toujours difficile quand on annonce des décisions et qui ressemble peut-être à une fin de carrière internationale. Mais Wendy, elle a encore aussi de belles pages à écrire avec son club. Sa carrière n'est pas terminée. Et donc, effectivement, elle n'est pas là demain, mais Alice, Tiniba, Maëlle, voire Elisa, puisque Elisa peut aussi jouer en défense centrale, sont des joueuses qui sont en capacité de répondre présentes. On va prendre les 2 dernières questions avec Siani puis Julien, s'il vous plaît. Laurent, je continue sur la question d'Alice. Est-ce que justement le match d'Alice, la vôtre, son match contre Arsenal, vous a donné des idées pour demain? On sait que vous aviez beaucoup apprécié sa performance. On imagine que ce sera Maëlle, normalement, si elle va bien, en défense centrale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est vrai que votre métier, c'est d'essayer à la pêche aux informations pour savoir qui va jouer. Effectivement, j'avais déjà fait part dans ma réflexion et dans les choix que j'ai faits que le match qu'Alice avait fait, notamment contre Russo en demi-finale de Ligue des Champions, avait été très convaincant, très intéressant, à la fois dans la maîtrise des émotions, mais aussi dans la qualité du jeu et sa capacité à être précise dans les relances.
ce qu'elle avait très bien fait d'ailleurs contre la Suisse lors de son match à Nancy. Et donc c'est vrai que Alice apporte toute satisfaction et ce match contre Arsenal évidemment a été un match référence. Sakina, dans le prolongement de la question, justement, quel peut être votre rôle à vous, justement, pour aider une jeune joueuse qui va débuter face à l'Angleterre, voilà, que ce soit Alice ou Tiniba, c'est 21 ans, certes de l'expérience en club, mais encore un petit peu neuve en sélection nationale. Donc quel rôle vous pouvez avoir auprès d'elle? Non, nous aussi, on a commencé à leur âge, on sait c'est quoi. Il y a les capitaines qui étaient là aussi pour nous mettre à l'aise, et c'est à notre rôle aussi en tant que cadre de mettre toutes les filles dans le groupe à l'aise, qu'elles soient elles à 100%. C'est super important pour être épanouies au sein de cette équipe de France. On croit en tout le monde, on a confiance les unes aux autres, et on est en train de construire un groupe très fort. Et aujourd'hui, bien sûr, on va parler beaucoup avec elle, et demain, on parlera encore avec elle. Gridge sera là aussi pour les mettre en confiance, et je pense que c'est bien d'avoir des conseils d'une défenseur centrale aussi. Donc, on est là pour elles le savent très bien, et j'espère qu'elles sont épanouies à 100%. C'est essentiel. Merci à tous et toutes, et à demain. Merci.